fourth and last part. Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. So, as the doctor suggested, Bipin Babu decided to visit Ranchi. And he reached Ranchi. When he reached there, he realized that he never visited Ranchi before. അവിടെ ചെന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ ബിപിൻ ബാബുവിന് മനസ്സിലായി ഞാൻ മുമ്പ് വരാത്ത സ്ഥലം, മുമ്പ് സന്ദർശിക്കാത്ത സ്ഥലമാണ് റാഞ്ചി എന്ന്. He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Morabadi hill, with none of these had he the slightest acquaintance. So he visited Ranchi and he visited the all places, hotels, bazaars, and he see the buildings. But he understood one thing, that these are new things in his memory. അദ്ദേഹം അവിടെ സന്ദർശിച്ചിട്ടില്ല, ഇതൊരിക്കലും ഓർമ്മയില്ല, ഇതൊരു പുതിയൊരു സംഭവമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. Would a trip to Hudru Falls help? He didn't believe so. But at the same time, he didn't wish to live with the feeling that he hadn't tried enough. So here Bipin Babu thought of going Hudru Falls. അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചു, ഹുഡ്രു ഫാൾസും കൂടി സന്ദർശിച്ചാലോ. അവിടെ പോയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല, അവിടെ പോയതുകൊണ്ട് ഓർമ്മ തിരിച്ചു വരുമൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രമിച്ചില്ല എന്ന് വേണ്ടല്ലോ, അവിടെയും കൂടി പോയി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് he tried to go there. So he arranged for a car and left for Hudru in the afternoon. He arranged a car and he decided to go Hudru Fall and he went there. അങ്ങനെ ഹുഡ്രു ഫോളിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു. At 5 o'clock the same afternoon in Hudru, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu laying unconscious beside a boulder. When he came round, the first thing Bipin Babu said was, "I am finished, there is no hope left." So he went Hudru Fall. Then later, two tourists, they saw Bipin Babu, he was laying there unconsciously. അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയാൻ വയ്യ. രണ്ട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ എന്തായി, ബിപിൻ ബാബു അവിടെ ഒരു കല്ലിൻ്റെ അടുത്ത് ബോധം കെട്ട് വീണ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടത്. കാരണം ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്ന് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, കാരണം ഇവിടെയും ഞാൻ സന്ദർശിക്കാത്ത പുതിയ സ്ഥലമാണല്ലേ. അത് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആകെ ഒന്നുകൂടി കൺഫ്യൂസ്ഡായി കാണണം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പേടിച്ച് ബോധം കെട്ട് വീണതായിരിക്കണം. അങ്ങനെ when he came round means when he regained consciousness, അദ്ദേഹത്തിന് ബോധം തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോൾ the first word he said was that I am finished, there is no hope left. എൻ്റെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് ഇനിയൊരു പ്രതീക്ഷയില്ല അല്ലേ. പോയ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും പഴയ ഓർമ്മയുള്ള സ്ഥലമല്ല, ഒക്കെ പുതിയ സ്ഥലങ്ങളാണ്. So he was in utter confusion. Next morning Bipin Babu was back in Calcutta. He realized that there was truly no hope for him. Soon he would lose everything, his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. Was he going to end up in the asylum at? Bipin Babu couldn't think anymore. So next morning Bipin Babu returned to his house. He reached Calcutta. Then he understood, he realized that actually his life is ending here. There is no hope. He would lose everything, his work, his confidence and his ability, everything. So he thought of that his life was it going to end up in asylum എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭ്രാന്താലയം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ജീവിതം അവസാനിച്ചു, ഇനി എന്ത് ചെയ്യും, ജീവിതം ബാക്കിയുള്ള ജീവിതകാലം ഭ്രാന്താലയത്തിൽ കഴിയേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചു. Back home he rang up Dr. Gupta and asked him to come over. Then after a shower he got into bed with an ice bag clamped on his head. Just then the servant brought him a letter which someone had left in the letter box. A greenish envelope with his name in red ink on it. So he reached in his house and he called the doctor. He requested the doctor to come there. And he took a bath and he took a shower. അപ്പോൾ ഒന്ന് കുളിച്ചു, ഒന്ന് ഫ്രഷായി ഡോക്ടറോട് വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇൻ ദിസ് ടൈം ഹിസ് സെർവൻറ്റ് കെയിം ദെയർ വിത്ത് എ ലെറ്റർ. ആ സമയത്താണ് എന്തായത്, സെർവൻ്റ് ഒരു ലെറ്റർ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തത്. ഒരു ഗ്രീനിഷ് എൻവലപ്പായിരുന്നു കേട്ടോ, ഒരു പച്ച നിറത്തിലുള്ള എൻവലപ്പിൽ ഒരു ലെറ്റർ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു. Above the name it said urgent and confidential.
In spite of his condition, Bipin Babu had feeling that he ought to go through the letter. He tore open the envelope and took out the letter. This is what he read. So his condition was very pathetic, and anyway he just looked at the letter. In its envelope it was written urgent and confidential. വളരെ ഏർജൻ്റ് ആയിട്ട് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെറ്ററാണെന്ന് അതിൻ്റെ പുറത്ത് എഴുതിയിരുന്നു. സോ ബിപിൻ ബാബു ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ദ ലെറ്റർ ആൻഡ് ഹി ബിഗാൻ ടു റീഡ് ദ ലൈൻസ്. ദ ലൈൻസ് ഗോ ലൈക്ക് ദിസ്. അതിലുള്ള ലെറ്ററിൽ എഴുതിയ ലൈൻസ് ഇതായിരുന്നു. ഡിയർ ബിപിൻ, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. അപ്പോൾ എഴുതിയത്, പ്രിയപ്പെട്ട ബിപിൻ, നിങ്ങൾക്ക് affluence, നിങ്ങളുടെ ഈ നല്ല സ്ഥിതി, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പണവും അതുപോലെ സൗകര്യങ്ങളും വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രയാസം സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയാസമല്ല.